Asalamu alaykum. Kwa wale wa Kristo, amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Mimi ni ile dada yenu Mildred Odinga, presidential coordinator wa Mheshimiwa Ruto. Na mimi kitu kikinikwaza lazima nitazungumza, kwa sababu mimi ni mwanamke kama wanawake wengine. Halafu hatuwezi ingia katika dini za watu tukaslimu, tukaja tukajifanya kama sisi mahayawani ama hatujui kitu gani tutafanya. Mambo yote 9, lakini uwezi ita mume wa mtu Batuli atu kamuita mtu Dayusi. Wamuitaje wewe bwana Kimama Zamzam Dayusi? Ni haki kweli? Women rep wa Mombasa, hata kama tunamchukia vipi, wamuitaje mume wake Dayusi? Halafu Batuli, wewe nafikiri uliambiwa utoneshe ushahidi wa wale mashehe uliosema wajua watoto walalua vipi, jinsia za kiume kwa kiume wanaharibia watoto, ukaingia mitini ukakimbia. Sasa Batuli, jitayarishe kwenda kotini kwa tuoneshe evidence ya mume wa Zamzam yuwafanya kazi, anaandikwa na ofisi ya mama Zamzam, kwa sababu wewe wazungumza vitu kutafuta kiki. Alafu acha niwaambie, mimi nitawaambia tu ukweli, na kama nazungumza urongo ama fitna ama unafiki, Mwenyezi Mungu ndio yajua. Siku nikimtoa Batuli pale kotini, nilifight alikuwa port police, hakuna mtu aliingia. Niliingia mimi mili, kwa sababu mimi ni presidential coordinator na heshima yangu ya dumu. Nikena nikaingia pale nikamshughulikia, pia mlikuja muona TikTok akinitukana, lakini mimi sikumshughulikia kwa sababu sijui yeye wamuita mume wa Zamzam Dayusi. Sasa sijui Dayusi ni nani, kwa sababu huwezi kumkosea mtu heshima mwenye mume wa mtu. Jamani Batuli, mbona wajifanya wewe mshinda? Mbona wajifanya wewe ujali? Wajifanya wewe no nonsense. Kama una ushahidi na kila kitu, waoneshe watu wa Mombasa ushahidi ya maneno unayozungumza. Na mama Zamzam yuwa kukera kwa sababu yuwabebwa na mume wake kwenye gari. Gari si ya serikali, gari ni ya mume wake. Mume wake mama Zamzam mwenye ana biashara zake ndogo ndogo. Mgala muue na haki yake, tutuzungumze ni ukweli kama tunapogopa Mwenyezi Mungu. Mama Zamzam ana business zake, mume wake. Sasa atafanya vipi akitembea na mwanamume ambaye si mwanamume wake? Juzi mnamuona huyo mbunge anauliwa na mabodyguard wake walikuwa. Kwa nini mtu asitembee na mume wake? Chuki ni hizi za Mombasa zisizokuwa na misingi. Watu wachukiana bila sababu. Humpendi mtu kwa sababu ankushinda. Jamani, poleni kwa kumtaja Meraji. Meraji wa drive wana nani? Meraji wa drive wana bwanake. Mbona mumtaji? Mbona muyazungumzi? Lakini kwa sababu mama Zamzam yeye drive wana mume wake, mkuu wa mama Zamzam anaandika familia yake katika ofisi, anafuta watu aliokufa nao. Sikizeni niwaambie, mahali popote pako unyenyekee. Haya maisha pako ujifanye fala, na ukitaka kufika mbali paka uwezuzu. Mimi mwana mimi mwanzo najifanya zuzu, mwanikuta mimi fala, paka ujifanye zuzu ndio ufike pale utakapofika. Sasa Batuli, tutaka ushahidi utuoneshe wa mume wa mama Zamzam ameandikwa na ofisi ya mama Zamzam, na ukipelekwa kotini usiende kulia. Maana wewe ukishasikia waitwa kotini, waingia kwa media. Wewe nani unayemtaka? Kiongozi gani unayemtaka? Mama Zamzam ulimwambia wewe una shida, watuka na viongozi upate pesa ufanye biashara. Mama Zamzam akakupatia pesa, na si mama Zamzam peke yake. Hata Bashatiri alikupa pesa wewe. Ulimwambia ataka pesa za biashara na akakupa. Na ulirudi kwenye mtandao wewe ukaingia kwa Toma Voice ukaanza kumtuka na Bashatiri, wasema pia amwekwa na watu fulani, kiongozi ambaye amwekwa uwezi kumsupport. Wewe una kipi kikubwa ambacho ukijifanya kwa una mdomo mrefu? Batuli ulipiga kura wapi? Una uchungu na hii Mombasa, ulimfanyia nani siasa? Huyo unayemtetea wewe nani? Kama wewe mwanamke kweli, si usimame upite. Alafu acha nikwambie, siasa ya kuchambana Mombasa County mumezidi. Enough hivi. Mama Zamzam awe mbaya vipi, huwezi muita mume wake Dayusi. Kama wewe ni mtoto wa Kiislamu, kama wewe waswali kweli, uwezi. Hapo mimi nimenikwaza, ndio maana nikakujibu. Batuli umrongo na msidanganyane. Kama wewe wataka pesa, sema nataka pesa. Hakuna kiongozi Mombasa hujamchamba.
Hakuna mtu hujambakisha. Na wazungumza mtu paka personal issues ndani ya nyumba ya mtu wamtaja. Sasa jitayarishe, ukipelekwa kotini usiende kulia. Maana una kesi 1100 kidogo. Huyo anayekudanganya alafu ajisema kwa mimi ni human rights activist, tutakuona my friend. Kwa sababu tuwaona ma human rights ya watukani, hawajibu mtu, hawana shida na mtu, lakini wewe hakuna mtu hujamtukana. Ruto shamtukana, Nuruddin ushamtukana, Mama Zamzam muendelea kumtukana, Machele ushamtukana, Lulu Hassan ushamtukana, Mohamed Ali. Hakuna kiongozi inu Mombasa ambaye hujamtukana. Lakini kama njaa tafutwa hivyo, my friend, umejikaanga na mafuta yako, na ngoma ikilia sana mwisho upasuka, na ngoma yako imefika mwisho, utaheshimu viongozi kutoka wataka mpaka utaki. Nakwambia mimi, na hao wanaokutuma, na hao wanaokuambia, hakuna mahali watakusaidia. Usidanganywe na mtu. Enough is enough. Kizungu chako, kusoma kwako, huna mbele, huna nyuma. Umbakia kubweka tu katika mitandao na katika ma TikTok. Unsoma sana, ungekuwa sasa una future. Hauna future yoyote. Kile unakwenda kumlilia wewe, mimi natukana kwa sababu sina biashara, sina kiongozi wa kushika. Ukishapewa pesa, warudi watangaza wasema pesa za tax. Si ungekwenda pale KRA, kendo kaomba pesa za tax. Kawaambia nipeni pesa, mimi nataka kwa sababu mimi mwananchi wa Kenya na ninapiga kura. Watu wote ingekuwa waenda pale wakapewa. Heshima idumu. Batuli kwa viongozi. Na sisemi kwa tunajipendekeza, na kuambia kama mwanamke, kwa sababu mimi ninachoka na inu Mombasa. Hamuna maisha mema, hamuna mazuri, kazi kuchamba viongozi, hamuna watu wa kuwashika. Tafuta wamama uwapeleke kwa kiongozi wakasaidike. Wakipata wao, na wewe kwa Mungu pia ukosi kitu kwa Mwenyezi Mungu. Hamuna watu nyuma. Jana nilipotengeza ile video ya kumweleza Madam Zamzam ofisini kwake vile kunavyokwenda, alinipigia simu, but I was in a meeting, nikakuta miss call. Baadaye I could not call because I was still in the meeting. Baadaye nikaja nikapata miss call. Nikapata message amenitumia. Madam Zamzam, I want to tell you one thing. You are not an angel. You are not complete. You do mistakes. Na hii tabia ukishatajwa unapeleka watu kotini ni huku na huku. That shows you how weak you are. You are not a leader, Madam Zamzam. Leaders, they don't do that. Because you went to the government to do the same thing we are doing here. We want the same thing. Deliverance, accountability, and a society that works. And that is why we critique you guys. Instead of bringing dialogue and asking us, where am I going wrong? Where do we need to rectify this? You are taking a charge to take people to court to silence them. Do you know why we are here today? It's because you don't listen. You don't allow yourself to be critic. You believe that you are an angel. Since just because you pray 5 swala, you fast and do everything, you believe that you cannot be critic. Na uwezi ambiwa. Do you know why we are here? Do you know why Bruce is where he is? Bruce got to where he is because you don't agree with whatever you are being told. And you want to shut every stone that makes a move. That will never happen. Ni watu wangapi katika hii country wamekuwa critic? Ni wangapi wamesomewa? Umenielewa? Angalia, just because of you not agreeing and aligning with whatever is being said, either it is a lie or a truth. Angalia Bruce ndo huyo, alienda huko. Because the last time we talked with you, I listened to you very well. Nikakuuliza, why are the people complaining about your office? What is happening? Oh, wananionea wivu, wanashindwa wakinitukania bwanangu, wakinitukania nini, wakinifanyia nini. Nikanyamaza. If I was stupid and foolish, I could have made video to kutukana watu. But even you yourself, you know I'm not that kind of a person. I'm not a gun for hire. Then nikakaa chini nikachunguza, is what Madam Zamzam complaining is true, or what our wengine wana complain is it true? Nikachunguza nikajua you have a problem in your office. Now you don't want to agree, Madam Zamzam. In Kenya, kuandika the immediate family, our soulmate, our husband, our relatives, it's not allowed. That is nepotism. And because of conflict of interest, that is not allowed in Kenya. Mwanzo ukaanza kujitetea, ukaanza kusema nikiwa na bwanangu ndio niko safe. Ukamweka yeye akakuwa bodyguard na the same time akakuwa driver. It's not allowed, Madam Zamzam. Saa hizi umeletewa bodyguard mwingine, yeye bado ni driver. No, Madam Zamzam. One thing I want to ask you, because me I'm only interested in you employing your own husband, the man you have kids with, the man you share the bed with,
to come and work for you as a driver while there is a government drivers. And you are claiming that your husband is working for you because you are not feeling safe. Now, let me ask you something. What does your husband do? Does he have a business? Does he have a company? What does he do? What is his profession? Before, I used to know that mulikuwa na agent. Munasafirisha watu, you used to do together with your husband. There is where you uliteleza. You closed down that agent, is not existing anymore, because in Africa we don't open something for the purpose. We open something because we need money. And when we have something that brings money, we close the previous one. Now, it's better hata kama ungechukua pesa ukamwekea bwanako kampuni. First, you are disgraded your husband. Kuja kumfanya bwanako driver afanye kazi na wewe. You don't function well upstairs, Madam Zamzam. Your husband, the happy place of yourself, the man who you go home to, how can you allow you to employ that man as a driver, as your driver? How can you take him to, how can you stoop that low? That is one thing I need to ask you. Because if you are claiming when your husband is beside you, that is the only way you feel safer. We have women in this country who are working for the government, who are employed using the taxpayers' money of Kenya. Tuko na Waruguru, tuko na Waiguru, tuko na Shakila Abdalla, tuko na Fatuma Chani. We have women rep wa Kilifi County. We have other women. Why do you think that you need your husband there? Because you feel safe. That is an excuse. That is an original excuse. You know your husband has nothing to do, so you need to give him job close to you because you think hiyo kazi mulipata nyote. And that is where you are wrong, Madam Zamzam. Because your husband becoming your bodyguard, which now is not your bodyguard anymore, because your husband being your driver, he will always show up to the office. He will always know what is going on. He will always advise you to fire and to hire this. And that is where the nepotism checks in. And that is what the same reason Mwangaza was impeached. Because Mwangaza, she left her husband run the office like the way her husband is running her home. Madam Zamzam, you know, I'm sick and tired of this thing going around Mombasa County. Whenever someone is talking, whenever someone is raising their voice, they need to be silenced. I'm not a person who is going to be silenced. And you cannot shame the shameless. First, that is one thing you need to understand. Secondly, I'm past being scared. I'm past being intimidated. Everyone in this county wamenichunguza, wametafuta watu, wakanichunguza, wamenichunguza, wamejua mimi sina mwanasiasa yoyote, sina mtu yoyote, I'm not a gun for hire. Madam Zamzam, mimi si mtu naweza sukumiwa kitu nikaambiwa nimetumwa. Mimi ukiniangalia hivi mimi ni mtu wa kutumwa. Kama mimi ningekuwa ni mtu wa kutumwa, ile wakati nilipokuja nikakueleza matatizo yangu ya biashara, ukanipatia pesa, nika pump into my business, which is not a favor. You are sitting at the office of the women representative and you are supposed to represent women, and I'm among the women who can come and tell you my problems. Na wewe kunisaidia, usifikirie mimi nilichukulia kama favor. It's not a favor. That is my taxpayers ambayo umenipatia, ambayo imetolewa na Wakenya wengine. That is how it is. Just because munatupatia this small peanuts, it does not mean whenever you are doing mistakes tunafaa tunyamaze. Na kama munataka kutu silence na defamation, kila saa tukinua sauti munatupeleka kotini. Where is the freedom of speech? Where is the democracy in this country? How will we lead this country? How are you going to lead it if you don't want to be critic? Madam Zamzam, you are a human being. You do mistakes. Agree what you did is a mistake. And that one mistake you did, your office is suffering. So you're going to take me to court. It is fine. I'm waiting. That court over there ni ya mwananchi na ya Kenya. And I believe in the Constitution of Kenya. And I'm trying to prevent nepotism from happening in this country. Tumechoka kuona watu tunawapigia kura wanaandika mafamili zao, wanaandika watoto wao, wanaandika nani, unakutana na ninio moja, unakutana na brother sister ndio ameandikwa hivi. Na bado sita stop hapa. Niko na research ya watu wengine na nitatoa. Because I don't understand, men run the office na waandiki mabibi zao. Why do women always wanaandika mabwana zao katika ofisi? Why do you want to show love using the taxpayers' money of the mwananchi? We have a constitution in this country. We need to abide by the law, and you need to lead using that constitution. Madam Zamzam, you are not less, you are not above the law.
Now, if you think you are not safe, you're supposed to tell the government of Kenya who is trying to kill you, who is trying to take you here and here. Mohamed Ali pia alikuwa threatened, alipigwa mpaka risasi ndani ya nyumba yake, alitumiwa watu, but until today yuko na bodyguard you can trust, provided by the government. So you want to take me to court? Bring it on, Madam Zamzam. Bring it on, let's go to court. While you know you are going to use the taxpayers money ya mwananchi kunipeleka kotini. While you know watu ambao wako katika ofisi yako ambao unawanyanyasa hawezi ongea. While you know hawana payslip, maybe you start to cover it from now. But ofisi yako watu hawana payslip, hawawezi grow. Madam Zamzam, we cannot continue doing this. You are a leader, you are supposed to lead. Instead of bringing dialogue, listening and hearing, wewe kazi yako ni kukaa kusema umelipwa unatumiwa. Why do you always, politician, think that whenever someone has raised their voice in a certain individual, munasema analipo? I'm not a gun for hire. No one will buy my voice. Lastly, I want to tell you, Madam Zamzam, you can find ways to silence me, but you cannot prevent the truth from coming out. This country, it is for us, and we need to shape this country. This country has to be shaped. We are done and dusted with leaders who think they can lead this country by intimidating people. You are using the same constitution to intimidate us. No, Madam Zamzam. Let's move to court. Let's see how much you are going to provide and how much I'm going to provide. It is very pathetic for politicians to move in court with vulnerable wananchi ambao wanajaribu ku raise their voice. My friend, bring it on. This message goes out to the politicians of Kenya and the system. I'm not your enemy. Not the enemy of the politicians, not the enemy of the system. I want the same thing that you want. A nation that works, that protects, and that gives the next generation something to believe in. My voice may challenge you. My words may be uncomfortable, but they come from love. Love for my country, love for justice, and hope for a better future. I do not speak for money, for power, or for attention. I speak because silence helps no one. You have investigated me, you have watched me, and you know I'm not a gun for hire. I stand alone, but I stand for the truth. I'm not here to destroy, I'm here to build. Let's stop seeing each other as threats. Let's start seeing each other as partners in progress. You do not have to agree with me, just listen. Because in the end, we all want the same thing, a future that we can be proud of, and a country that we can all live together in harmony, peace, and unity. I'm not your enemy.